Good morning, everyone, and thank you for joining us for this webinar. My name is Tamreez Inam. I am the Head of Education Initiatives at the Emirates Literature Foundation, and it is my great pleasure to introduce to you an exciting new initiative between the Ministry of Education and the Emirates Literature Foundation, and that is the Reading for Pleasure project. Before I get into details of the project and how you can take this into your classrooms, I wanted to share these two messages from two incredible, inspiring women who are actually responsible for conceiving of this project. So a conversation took place between Her Excellency Jamila Al-Mahiri, the Minister of State for Public Education, and Isabel Abul Hol, the CEO of the Emirates Literature Foundation, when both of them met at the Emirates Literature Festival. And they talked about their shared love of reading, the power of storytelling, and the magic of books in transforming lives. And they wanted to bring this into all of the MOE schools. So from that conversation, this project was born, and I'd love for you to hear directly from them about their vision and expectations from this project. Dear teachers, it is my great pleasure to speak to you today and wish you every success at the beginning of our new project for this academic year, Reading for Pleasure. This exciting initiative will benefit our students and produce generation of readers that value books. I'm confident that with your expert support, we can change our children's life for the better and give them a head start in their future. I'm proud of all your hard work and dedication to the education of our children. Each of us can make a positive difference each and every day. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Isabel Abul Hol, otherwise known as Mansour. I'm delighted to be speaking to you all today. You as teachers inspire students every single day and guide them on their journey to learn so many important and necessary things. I have such admiration for the work you do. I have a request of you, and I really hope you will be able to say yes. The Emirates Literature Foundation has a vision of helping as many people as possible, particularly young ones, fall in love with books and reading. And we need your help. With the support of Her Excellency Jamila Al-Mahiri, we are launching a project across all of the ministry schools, and it's called Reading for Pleasure. There is a difference between being literate and reading for pleasure. More than 40 years of research has shown that those children who read regularly for pleasure do better at school, at university, in their careers, and eventually pass on that priceless gift of reading for pleasure to their own children. Children who read for pleasure have the world at their fingertips. They find out about different countries, different cultures, different times in our history. They follow heroes and heroines on their journeys through a story. They absorb and are able to use a large vocabulary through reading. It also helps them when they want to write. They understand the power of words and how to put their ideas and their opinions down on a page and make winning arguments. What we ask of you as teachers is to encourage the students in your care to read these books that have been carefully selected for their story value, and also because they lend themselves to be used across other subjects in the curriculum. Once your students have read the books, please discuss the characters in the stories, who they liked and who they didn't like. Perhaps the students will come up with different endings, or maybe they want to act out one of the scenes, or they might want to draw a picture. It's important that you know students will not be tested on these books, although we would love to know their opinions on which books they liked best and why.
But it isn't a case of them having to sit an exam or be tested on vocabulary or spelling. It is about enjoyment. And I want you as teachers to be empowered to do what you think best for your students, to help them on their journey to reading for pleasure. I can't tell you how much this means to me that you are going to be part of this enormous, groundbreaking journey through stories across the United Arab Emirates. More than 200,000 students will be part of this project, but it cannot happen without you, the teachers. Your commitment to enjoy this project and therefore help your students enjoy it as well is going to be the key to its success. Shukran. Thank you. I'd love to share with you a little bit about the Emirates Literature Foundation. You may already be familiar with the work that we do, but just to let you know, the Emirates Literature Foundation is a not-for-profit organization that works across the UAE and the region to support and nurture literature through a program of varied cultural initiatives. The Foundation's flagship annual event is the Emirates Airline Festival of Literature, and at the heart of this initiative is the education program. All the different activities, competitions, and author sessions that we put together for schools and students. And something really exciting happened at this year's, the 2020 Emirates Airline Festival of Literature. We were actually one of the last events that took place before the pandemic really hit. Our festival took place in February, but this year we tried out something which actually we didn't even know the pandemic was going to happen or anything, but for the first time ever we live streamed some of our sessions to schools and students across the UAE. That experience and the findings from that actually allowed us to design this project and made us realize what a demand there was for more of such initiatives. So, reading for pleasure. I'm sure all of you know the importance of reading for pleasure, but still I wanted to talk a little bit about it and why it's important and why we are so passionate and excited about it. So I'll start with this quote from His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, and what he is drawing our attention to is the fact that there is a reading crisis in the Arab world with really long-term and serious consequences. And he really believes that reading opens minds, magnifies hunger for knowledge, and instills the values of openness and moderation that define great civilizations. So right from the very top in the UAE, the leadership recognizes the importance of reading. And for us, when we talk about reading for pleasure, what is really at the heart of it is that students should approach it for enjoyment. It should not be something that they feel is a task or a burden. It should allow them to escape into their imagination, into other worlds. It should have this sense of play about it. And when we were designing this project, we really, again and again, we wanted to come back to that, to allow the sense of adventure and play and imagination. So why focus on reading for pleasure? And I'm sorry I'm belaboring this point, but it's so important to really get this because it's at the heart of everything we do, at the heart of this project. And the bottom line is students who read in their early childhood just do better in life. That's it. And there have been so many studies and research done across the world that proves this. One study that I wanted to share with you was conducted at the University of London that analyzed the reading behavior of approximately 6,000 young people across the UK. And what the research found was that those students who read often did well in tests across core subjects. So you would expect them to do well in, let's say, spelling and vocabulary. But what the research found was that actually these students also performed well in other subjects like math. And you would think, what's the connection? So something really interesting happens when students read
on their own, when they read for pleasure, when they read often, they start developing their mental, analytical, critical thinking faculties in a way that the non-readers are not developing. And that allows them to perform well academically across all subjects. And it's not just even their academic development, it's their mental development and even personal development. It makes them more confident, more emotionally stable. It develops their emotional quotient, the emotional IQ, and all of these things which we believe are so crucial, especially in the younger years. Another key finding of this study was that reading for pleasure turned out to be a more important factor for children's mental development than the education level of their parents. So it's generally assumed that, children who come from families where the parents are highly educated, they'll end up being smarter or academically more sound. But actually, reading for pleasure turns out to be a great leveler. So even if two children come from two very, very different backgrounds, one's parents are very educated and the other family, the child's parents are not as educated. If the child is reading for pleasure, they can develop their mental faculties at par with other children, and that is really so powerful. And so just to recap, the benefits for reading for pleasure, as we talked about, so general knowledge and a better understanding of other cultures, an improved and enhanced vocabulary, greater self-confidence, and then also a positive attitude, empathy, and tolerance. Of course, it depends on the kinds of books that they're exposed to, but generally, if the kids are reading widely and developing this habit of reading, they would end up developing all of those skills and faculties. So now, what is this project? Let's share some details with you. The Reading for Pleasure project will be across this academic year from 2020 to 2021, and from grades 1 all the way up to grade 12. The project is divided into 3 modules, and in each module, the children would read 1 book in English and 1 book in Arabic. And each book they would read, or for each book, we would dedicate 4 weeks. During that time, they will read the book, but they can also do activities, they can watch some videos, lots of different resources that we would provide to all of you teachers, and you can share with your students. And also, in the 3rd week of this module, so it's a 4-week module, and in the 3rd week, there will be a webinar with the author. So we'll have this virtual webinar where the author will discuss the book, and that we believe would really bring the book to life. The books that we have selected for this project cover a diverse range of topics, and we really believe that they would cater to lots of different tastes. So if you have a student who loves adventure, if you have a student who loves realistic fiction, if you have a student who loves non-fiction, they'll find something for themselves. And teachers will be provided with resource packs with ideas and suggested activities suitable for each book. And I mentioned the webinar already. And here is the really lovely part of this project. Each student will get to keep their books. So at the end of the academic year, we are hoping that they would have at least 5 books that they can take home and sort of add to their home library. So when I say home library, I don't mean a room full of books or even a large bookshelf, but any corner in their home where they can dedicate to collecting, books, and they can really cherish those books. That would be their home library, and we really hope that they would add these books to that collection. Now I want to talk about a really important aspect of this project, which is empowering teachers. We believe that teachers are the experts. You know your students best. And so in this project, we are not giving you any set methods of doing activities with your students or how you should encourage them to read. All of the activities and suggestions are
are for you to choose from. You can look at it like a menu of options, and they're meant to inspire you and give you ideas of what's possible. But think outside the box, do what you think is best, and do what you think is appropriate for your students. And most importantly, there's no marking or testing for this project, so students don't have to feel burdened by it, and you can really have fun with it. I wanted to share an excerpt from a talk that we organized earlier this year, and it was actually a conversation between Her Excellency Noura Al-Kabi, the Minister of Culture and Knowledge Development, and His Excellency Umar Saif Gobash, the Assistant Minister for Culture and Public Diplomacy. And both of them, they're highly accomplished individuals. And what they talked about was the role of reading and reading great literature and how it shaped them to become the people that they are today. So it's a long conversation and it's available on our YouTube channel. I'm not going to share a lot of it today, but just a few excerpts to sort of inspire you, and feel free to go back and watch it later. I actually spend a lot of time reading adventure stories, detective stories, war stories, sort of adventurers in Africa. So there were the Hardy Boys I remember reading, and it was always, there's some kind of strange mystery. And I've still got all of the books. I used to go to All Prints in Abu Dhabi as a child. And essentially every weekend we'd be in All Prints. Once I finished all of the Hardy Boys, then moved on to Nancy Drew. Finished Nancy Drew, moved on to Enid Blyton for some reason. But then there were two writers that I particularly loved until the age of about 13, 14 also. Alistair MacLean. He used to write these absolutely brilliant books. And I've been trying to find them again, but they're a bit difficult to find. And then there was Wilbur Smith, who wrote a whole bunch of kind of a series of these families, these strong men who would grow up in Africa, and they would be looking for gold and diamonds, and they would make their fortune, and then there would be questions of revenge and love. So there was nothing particularly profound about the books I was reading until I got to about 14. Then they got a little heavier. I feel it's important to encourage them to read whatever they want to read, as long as they're reading. And I think that is the essence, is if you read, just read. And we know, I mean, reading just takes you into more of from a deeper sense of getting involved in that piece of literature or book, more than a podcast or more than on a Netflix series. There's a Hungarian-American psychologist who came up with the concept of flow about 25 years ago, and that you get so caught up that everything else disappears and you are one with the practice or the exercise that you're engaged in. And that's what I think books can do. Because you're actively engaged, it pulls you and you pull yourself through it, which is something that I think people who don't read need to experience. Well, I don't think so. Just as you can learn from the most educated person as well as the least educated person, I think every book has the potential to nudge you in a different direction, to spark off neural circuits that needed just a sentence or two. So when you start off learning a language, you have basic descriptions, color, size, shape, and so on. But when you get into the life of emotions and feelings and perspective, that's where literature really plays its role. I mean, we need to escape. We need to stimulate the way we think, the way we look into things, the way we understand one another. Reading is so important. It definitely provides you with that sense of empathy towards different cultures, different individuals. I feel that who doesn't read books is missing a total different universe. And I feel for us, it's important, not just from a psychological perspective, scientific, work-wise,
especially right now with COVID. I mean, I've been reading more than before, more than ever, and I've been enjoying it immensely. And thanks to such situation, it just made me also maybe think differently, and it makes you grounded, it makes you humble as well. It's okay to listen to an audiobook. Yet personally speaking, it's deeper reading from an ebook or a book than an audiobook. It sticks more than an audiobook or a podcast. I mean, personally, I make sure that I read a fiction and a non-fiction, or a sort of a book that gives me just shows me another perspective. And I tend to enjoy reading an Arabic book and an English book at the same time. Yet one is fiction and one is nonfiction. And sometimes I feel bored out of reading a certain book. And when I discover that the narrator in the audiobook is someone I want to listen to, so I switch to the audiobook due to biased reasons. I hope you enjoyed that video. And with that, I want to get into some more details about the project, and particularly the timeline. So today, on the 7th of November, we're having 2 webinars to sort of kick off and start everything. 2 webinars for teachers in English and Arabic. And then later this evening, we are also having a webinar for parents. We believe parents are going to be a really important stakeholder for this project. And we would love the parents to be involved and excited and read to their children, especially the younger ones. So in this webinar, we're going to share with them lots of ideas about how they can do that, and details about what books we've selected and how they can promote a love of reading at home. The first module is going to run from the 15th of November to the 11th of December, and on your screens you'll see the 3 books that we've selected. So the first one is this beautiful book by Ibtisam Al-Baiti called Can I Go Out Now? The book really talks about 2 themes. So one theme is about little Earth, who is not feeling well, and he keeps asking his parents, Mummy Moon and Daddy Sun, when he can go out to play. And they keep telling him that he can go out when he's feeling better. So there is one question or one theme which is around the health of the Earth. Why is the Earth not feeling well? So around that theme, you can have conversations about sustainability, the environment, pollution, how we can take care of the Earth. And then the other theme related to that is the pandemic and not being able to go out, and the Earth wants to go and play with his friends, but he's not allowed to go out. And so with that theme, you can have conversations with your students about social distancing and what's going on in the world, how they're feeling about it, whether they're anxious, all of these things. But the book provides a lovely little segue into having all these conversations and really supporting the students. And it comes with a beautiful activity pack with lots of different activities, especially because this is for cycle 1. So activities like coloring and drawing and shapes and making masks and rockets and all of this stuff. And we will provide the teachers with that so you can have fun with your students. And then the second, for cycle 2, the second book is The Pearl Diver by Julia Johnson. And I will talk more about this a little bit later in the webinar, so I'm not going to go into details. But for cycle 2 and cycle 3, we've selected books by Julia Johnson, and both of these books look at the history of the UAE, the culture, the geography, and they really go into, especially the books are set in a period of about 150 years ago, so it really brings to life this, the culture and this really dangerous profession of pearl diving, which doesn't really exist now. So Julia Johnson is an author who has lived in the UAE for over 30 years, and she has extensively researched a lot of these topics. But what she does is she writes about them in a really, really interesting way through storytelling. And so she brings these topics into fiction and introduces them to the students. The second module is going to be in Arabic. It'll run from the 10th of January to the 4th of February. And the books that have been selected
For cycle 1, it's Nabiha Mahedli's The Writer. For cycle 2, Jawahir Al-Mahiri's A Trip to Japan. And for cycle 3, Ahlam Basharat's The Memory Factory. So when you look at these books at the bottom, you'll see that it says subject to change, and that's because in this pandemic year everything is subject to change, as I'm sure you all are aware of, but also because we're in the process of getting approvals for some of these books from the publishers, and we're going to get them printed specifically for MOE schools. So some of these books might change, but these are our suggested books, and we will try our best to stick to these. And also, I think the reason why we're sharing some of these is so you get a sense of the timelines for the modules and the types of books that you can expect. So I'll go through this part of the presentation a little bit quickly. You could just look at the dates. So for the English module, the second module would run from the 14th February to the 11th of March. Then the second Arabic module will run from the 11th of April to the 6th of May. And finally, the last English module will run from the 16th of May to the 10th of June. The webinars, I already spoke to you about the webinar with the author, where the children will get to hear from the author about why they wrote the book, their motivation, tell us a bit more about the characters, the plot, the storyline. But also we are going to support this entire project with webinars for teachers, so it'll be your chance to ask questions and really understand every set of books before every module is launched. And also there will be webinars for parents to really have them involved and supporting the project. The resource packs, I already shared with you that we're going to be providing these resource packs with lots of suggested activities. And what you can expect would be things like questions for a class discussion, working with the students to prepare questions for the author, imagination and writing exercises, drama activities, artwork, and a lot more. It's really a cross-curricular approach to these books, and each of the resource packs would draw on certain subject areas and certain types of activities, but we will try and have all of them be as fun for the students as possible. One of the questions that we get asked a lot is, how can teachers motivate their students to read? And especially in this day and age with social media and screen time and all these different distractions, students are finding it harder to take out time to read, and then they get distracted really easily as well. So some of the ways that you can encourage and motivate your students to read more is, first of all, get personal. When you're talking about a book, try to link it back to your own experiences. Share from your own life what you loved about the book, and hopefully that would get them excited. And secondly, talk about the book through interactive storytelling. Storytelling isn't something that is just limited to, subjects like English or Arabic or in your language classes. Storytelling can be across different subjects, and in every subject you can bring an element of storytelling. So you can take these stories and take them into different classrooms, and around each of the concepts you can talk to them in a way that really highlights to them that each of us has a story to tell, and they can pick different themes from the books and tell their own stories around them. And especially with the little ones, if they interrupt a story, if they want to ask questions, even though it can be a bit distracting sometimes, let them do that, and I'm sure all of you are doing this already, so I'm just sort of recapping what you're already doing. And reading to the class, reading out loud is such a powerful way of bringing these stories to life. So I have a case study that I wanted to share with you for one of the books, as I mentioned earlier, and that's going to be The Pearl Diver by Julia Johnson. By going through this, I think you'll get a sense of what each of the modules would look like. So the book is about a 6-year-old boy. It's set in the UAE, but 150 years into the past. So it gives you, so Saeed and his father Abdullah go on this expedition for pearl diving. It's his first time on a pearl diving boat, and you go through this journey of all the dangers that lie ahead. And
In this book, the different cross-curricular themes that are explored are around science. So, for example, the formation of pearls and the life cycle of the oyster. You can discuss with your students about the geography, the importance of the Gulf region for pearl diving. You can talk about the history of the UAE. Like, just imagine what life was like 150 years ago, you know, without technology, without all of this infrastructure and development that we have in the UAE now. And moral education. There are lots of moral themes that are discussed in the book as well. So these are just some of the cross-curricular themes that you can explore, but there's a lot more. And what I've shared on the screen now is the resource pack, or like the activity suggestions sheet. These are just suggestions. You can pick and choose what works for you and your students. But just to give you a sense that these activities would be divided over 4 weeks, and in each week, for example, in the first week, the students would really, you know, just familiarize themselves with the book. They'll start reading. You can read a few pages or a chapter to them. Obviously, for the little Cycle 1 students, you can read the entire book in one sitting, and also give them time to read. There are some suggested activities that you can carry out either in the classroom, or the students can do them at home as well. We will provide you with links to lots of really interesting videos that are related to the themes of this book, and those videos, the students could watch them in class or at home. Everything that we've done for this project has this blended approach, things that you can do in class, things that you can do at home. And so week 2, students can continue reading, but also really then start preparing for the author webinar, which would take place in week 3, start jotting down any questions that they have for the author, and really start doing some of those arts and crafts and activities and role play and drama to carry some of those themes from the book into the classroom. Week 3 would be the author webinar, and finally week 4 would be sort of a wrap up where, all the different artwork and writing and the different things that your students have done, all the different activities, you can showcase them, you can put them up on social media. We're going to reshare them. There's going to be hashtags, and we would love to encourage your students and, share all of that amazing work that you're going to do with them in the classroom. I'll show you these videos, which are sort of sample videos. So for example, for the Pearl Diver, we have selected these videos which talk about pearl diving, and there's a trip to the Pearl Museum in Dubai. So these are the kinds of videos we will share with you. We'll just show these videos to you like a sample of what would be the kinds of videos that you can share with your students. Can you hold your breath for 2 minutes and dive 50 feet? No, I can't either, but my dad can. In fact, he dives for fun, going deep down to try to find pearls. My grandfather taught him. Although diving for him wasn't for fun, it was work, because in those days, pearls were how grandfather earned his money. It must have been so scary. I'm Ali, by the way. I'm 10, and I live in the greatest city in the world, Dubai. I love to do pearl diving, and that's why it's really my passion. In 71, the first dive in my life, I saw something really magic underwater. I love to see the seabed now. Many stories come from my grandfather and my father. When they do pearl diving, it's very hard, to dive from sunrise until sunset with little food to eat. The first pearl I saw in my life, it's amazing, it's something you cannot believe it. It's something natural. And you see how it's shining and beautiful. The children of Emirates, they love their heritage, and especially the pearl diving. To teach them heritage is like, a big foundation for them for the future. The best thing we have in this life, we have the sea. I hope always to be not far from the sea. And now, finally, I have a video
of frequently asked questions. All of the things that you've probably got in your mind, we've got this video where we're answering a lot of those questions. So we'll watch this, and after this, if you still have questions that you would like to pose to me, feel free to put them in the chat and I will try to answer as many questions as possible. What are the benefits of reading for pleasure? Global statistics and long-term studies over the past 30+ years have verified the positive benefits that can happen when children read regularly for pleasure. If a child enjoys books and does read frequently, then he or she will outperform his or her classmates across a broad spectrum of subjects, achieve higher results in exams, have a better outcome at university, followed by a better career. Importantly, in addition to all these benefits, the child will have a broader knowledge of the world at large, a larger vocabulary, be more tolerant and empathetic, and as a parent, will be able to pass on the reading for pleasure habit to the next generation. How can reading for pleasure fit into my students' wider curriculum beyond their English language classes? The books selected for this project have been carefully chosen to give opportunities to all teachers, regardless of their subject specialty, to include an element of the story or subject matter in their lessons if they wish. Obvious subjects that fit very well would be art, drama, history, tolerance, or moral studies. But there are also parts of each story that can be discussed in other lessons, for instance, science or geography. How can I fit this project in my weekly schedule? The project programme is designed in a way that an hour a week has been dedicated to reading for pleasure. The new timetable has a special dedicated time each week, but you may find that there are opportunities in your class to continue the discussions about the book or discuss the characters or focus on students' artwork inspired by the story. Do we do book-related activities just once a week? That is entirely up to you. There is one lesson a week dedicated to reading for pleasure for this project, but please feel free to take any of the ideas and your expertise as a teacher to enrich other areas of the students' studies if you find it useful. Will this project help my students enjoy reading more books? We really believe it will help your students enjoy reading more books. It will allow students to be freer in their approach to each book, as there is no testing as part of this project. They may be inspired to draw a scene from the story or describe one of the characters in their written work. Mainly, it should feed the students' imagination and give them pleasure. All of us love a good story. One of the anticipated outcomes is that students will visit the library at school and borrow more books and develop their own tastes and reading habits. How will you measure the success of this project at the end of the year? We will conduct surveys with the three main interest groups: the students, the teachers, and the parents. We will record the responses from teachers during the project, finding which books worked best and why, how much cross-curricular involvement there has been, classroom displays, creative writing from the students, responses following the author's webinars. We would also ask the MOE to gauge the students' overall academic improvement in literacy, in Arabic and English, but this is not a key focus at this stage. Research has shown that encouraging students to read for pleasure is a gradual, positive process, and the results will be attained year on year. If I have any questions about this project, who can I direct this to? We will be available for the duration of the project and are setting up a dedicated email address where you can ask questions, share comments, or learnings. We really value your input every step of the way. What if one of my students doesn't like the books? What advice do you have? It is fine to have an opinion on any book you read, to like or dislike it, and we hope that this will be an opportunity for students to develop their critical faculties in putting together a cohesive argument for or against with the reasons why. This reasoning skill will be very useful for students when they start higher education. Everyone needs the ability to formulate an opinion and understand the necessary stages of backing that up. Criticism of this kind can never be vindictive,
but it is a subjective opinion, and we are all free to have those subjective opinions. What is the objective of advising students to keep these books in their home library? Research has shown that a library of books at home is a key factor in students adopting the habit of reading for pleasure. We wish to encourage each student to share these books with brothers, sisters, cousins, friends, and parents. We would like to think that students will value these books beyond the project and look back at them with happy memories. Ultimately, we would really like students to hang on to these books and share them with the next generation when they become parents themselves. The project sounds great. Where can I find some activity suggestions and resources to support me? The activities and suggestions and resources will all be made available to you via the Ministry Internal Communications. The Emirates Literature Foundation also has a dedicated page where you will find details of each book, the author and suggested resources. And if you need anything more, you just need to let us know, and we will be happy to discuss with you what other ideas you have. How can I fit this into my blended learning program? The Reading for Pleasure project has been specifically designed to suit either students who are in school or those who have opted for distance learning at home, or even a blended mixture of both. We are aware of the current uncertainty about when students will return to full-time learning at school, so it was a key component of the project to have this flexibility built in. All the activities designed for this project can either be done in school with the teacher or at home independently or with parents. If you have any questions that you would like to send us, the email address is on your screen. It's rfpt@emirateslitfest.com. And I mentioned you can use hashtags to share the amazing work that your students will do in the classroom. And you can use the hashtags hashtag UAE Reading for Pleasure or hashtag MOE Reading for Pleasure. And we will try and showcase a lot of the work and your photos and videos and everything else that you will be sharing. So thank you so much for watching, and we are so excited to go on this journey with you. Please stay in touch, write to us if you need anything from us, and we will be here to support you, and we would love to know from you how this is working out for you in your classrooms. Thank you so much.
Hi, everyone. Thank you so much for watching the webinar. I'm happy to take any questions that you might have. I see there are some comments in the chat. Lisa Weben has, I'm glad you enjoyed the webinar. Thank you so much for watching. And your question is how the resource packs will be shared with you and whether they will be uploaded on EMI SharePoint. Yes, that is our understanding. And at the end of the webinar, I'm sure you noted down our email address as well. So of course, if you have any questions, please do write to us and we would be more than happy to answer any more questions in detail and provide you whatever you need to talk about these books with your students. Hi, everyone. There is a question from Fahad Ali. He's asking, are there any specific topics or subject areas that you will focus on in terms of selecting the books? Thank you for the question, Fahad. The books have been selected to provide students with a diverse range of topics. So as I mentioned in the webinar as well, we've tried to have books that are that focus on themes of adventure. There are memoirs, so there's some nonfiction as well. There are books that look at a historical perspective. For example, The Pearl Diver. There's also a book on space for Cycle 2 students. So it's a real mix, and we really hope that the students would enjoy the mix of books that we have, and especially in the webinar, they will get a chance to talk to the authors and to find out more from the authors. I'm just looking through the questions to see if I've missed anything. I also see a question from Lisa asking, is this now complete? Yes, the webinar is complete in terms of the information that we had to share, but I'm here for another few minutes for any questions that the audience might have. So if you have any questions about the project, please feel to drop it in the chat box. There's a question asking, what kind of activities will you have for Cycle 3? So that's an interesting question. Obviously, Cycle 3 students are more mature and older students. So the way the resource packs and the activities have been defined, they are different for different age groups. So for Cycle 3 students, there will again be, activities that challenge their imagination, but we would have activities more around discussions, around creative writing, about even art, so looking at some of the illustrations from a book and maybe trying to do their own artwork and tell a story around it. So for example, in the first set of modules for Cycle 3, we have a beautiful book called The Pearl Diver's Son. It's by Julia Johnson, and it has beautiful ink sketches. And those sketches really bring to life the story and the kind of atmosphere that you would have expected in the UAE 150 years ago. So we're hoping that actually it's not just the words in the story, but also the illustrations that would inspire the student to use their imagination. And there would be activities around maybe doing your own sketches or looking at the illustrations and telling a story. So those sorts of activities for Cycle 3 students. Later on, we have some memoirs for Cycle 3 students as well. And so they could, once they've read one of those memoirs, they could actually try life writing, which is, writing from their own experiences and telling their own stories, looking back at a time in their childhood where
they felt challenged and write about that. So for every book, there will be a different tailored set of activities. Lisa Wieben is asking if there's going to be a dedicated time in the timetable. Yes, the project will have an hour a week, which would be dedicated for the Reading for Pleasure project. And that is your chance to discuss any of the activities with your students, show them the videos, or read the book to them in class. But also, everything to do with this project can be taken home as well. There's a question from Abir Al-Katan. Where and when can the school students get the books from? So all the books are going to be delivered to each of the schools, and as the subject teachers or as the class teachers, you will be provided with a set of books for your students. And there will also be a few books made available in the library. So hopefully every student will have access to the books and actually be able to take a copy home, but also all the teachers should have access to the books as well. Just looking through the questions again just to make sure I've not missed a question. Lisa Wieben is asking, is this within the 4 periods we are now currently doing? It is our understanding that a dedicated class will be added to the curriculum for the Reading for Pleasure project. So I think more details of this will be communicated to you via the Teachers Training Department of the Ministry of Education. And you should receive some internal communication soon about this, of how time would be made in the schedule to accommodate this project. We also have a very distressed student on the chat, Salmon Fall. I'm reading all your messages. This webinar is actually about reading for pleasure, and it's meant for teachers. I'm sorry I can't be of more help in terms of the difficulties you're having with your studies, but I want to wish you the best of luck. If possible, please do get in touch with your subject teachers where you are struggling, and I hope that would help. There is a question asking, some students would be able to read the books, but some don't. Is that okay? So there is no compulsion on the students to read the books. We just hope that, with the activities and with the additional support, they would be inspired to read the books. And as we said in the webinar as well, actually, if the students don't like a particular book, we just want them to give it a try. And if they don't like it, it's okay. But we would love to hear why they didn't like a book. Book critique is actually a really useful skill to have as well. You can read a book, and not every book is for everyone. I could love a book that you might not like, but I should also develop the skill of talking about what I didn't like about the book. So we really hope that the students would find a way of expressing themselves where they could say, well, I didn't like the plot, or the characters didn't work for me, or this genre doesn't interest me. And those are really important skills to have as well. So we really hope this would get a conversation going with the students, and they can be more vocal about what they like and what they don't like. We're getting some questions in Arabic as well. Just to let you know, at 11:15, we have an Arabic webinar to talk about this project, and we will share with you all the books that we have selected in Arabic, and all the information available in this webinar will also be delivered to you at 11:15 in Arabic. So please do join that webinar, encourage your colleagues to join as well, and share any questions that you might have.
apologies, 11:45, not 11:15. I think I'm running in the past. So 11:45 is the Arabic webinar for teachers. All right. I'm just again looking through the questions just to make sure I haven't missed any questions. Like I said, I'm here for the next couple of minutes, so any questions that you might have, feel free to write them in the chat box and I will try my best to answer everything. If there is some question that I miss or you would like more details, you can also write to us at rfpt@emirateslitfest.com. I'm just going to write the email address in the chat box as well so that you have access to it. So I'm just going to write it now. So even if there are teachers who missed the webinar this morning, the link for this is now available so you can watch it in your own free time. And if you really wanted to ask a question, but you didn't get a chance to ask it on the live webinar, I've now shared the email address with you and it was also in the presentation slides. So please do write to us and we would support you every step of the way for this project. There is a question from Abir Al-Katan. When will the books be available for students to start reading? The books are being printed as we speak, which is so exciting. They're beautifully designed special editions that are being printed for the MOE schools. And so all of these books would be made available to you within the next couple of days. So as I mentioned, the modules are launching on the 15th of November, and you should have the books definitely a few days before the modules launch. I think I don't see any more questions. Please do feel free to write to us at rfpt@emirateslitfest.com if you have any more questions. And once again, thank you for joining us this morning on a Saturday morning. We appreciate it. Thank you for your enthusiasm. Thank you for getting excited about this project. It was a pleasure to have this opportunity to present to you all. We hope that you would get involved. We hope that your students would discover their love for reading through this project. And please share any of the activities, the artwork, the writing that your students are doing through the hashtags that we shared. And we would love to post them, retweet them, reshare them, and encourage you and your students into making this into a really exciting initiative. So thank you from the Emirates Literature Foundation and from the Ministry of Education for tuning in this morning. All of the information will be made available to you, and we look forward to hearing from you. Thank you so much.
مرحبا، أهلا وسهلا بكم أعضاء الهيئة التدريسية الفاضلين. شكرا لحضوركم معنا. سنبدأ هذه الجلسة اليوم بكلمة افتتاحية من معالي جميلة بن سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ثم كلمة من إيزابيل أبو الهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب. بعد ذلك سنقوم بإعطائكم شرح مفصل عن مشروع القراءة للمتعة وبعض التفاصيل عنه، ونختمها بفقرة أسئلة وأجوبة. أترككم الآن مع كلمة معالي جميلة بن سالم المهيري وإيزابيل أبو الهول. أعزائي أعضاء الهيئة التدريسية، إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث إليكم اليوم، وأتمنى لكم كل النجاح مع بداية هذا المشروع الجديد، القراءة للمتعة. أنا سعيدة جدا بهذه المبادرة، فجميعنا يدرك أهمية القراءة في بناء جيل المستقبل. أنا على ثقة تامة بأنه معا بدعمكم وتشجيعكم المستمر يمكننا أن نغير حياة أولادنا وإعطائهم فرصة أفضل لمستقبل زاهر. نحن نفخر بجهودكم الكبيرة التي تبذلونها باستمرار في تعليم طلابنا. كل واحد منا قادر على إحداث تغيير إيجابي كل يوم. شكرا لكم. Assalamu alaikum. My name is Isabel Abul Hul, otherwise known as Mansour. I'm delighted to be speaking to you all today. You as teachers inspire students every single day and guide them on their journey to learn so many important and necessary things. I have such admiration for the work you do. I have a request of you, and I really hope you will be able to say yes. The Emirates Literature Foundation has a vision of helping as many people as possible, particularly young ones, fall in love with books and reading. And we need your help. With the support of Her Excellency Jamila Al-Maheri, we are launching a project across all of the ministry schools, and it's called Reading for Pleasure. There is a difference between being literate and reading for pleasure. More than 40 years of research has shown that those children who read regularly for pleasure do better at school, at university, in their careers, and eventually pass on that priceless gift of reading for pleasure to their own children. Children who read for pleasure have the world at their fingertips. They find out about different countries, different cultures, different times in our history. They follow heroes and heroines on their journeys through a story. They absorb and are able to use a large vocabulary through reading. It also helps them when they want to write. They understand the power of words and how to put their ideas and their opinions down on a page and make winning arguments. What we ask of you as teachers is to encourage the students in your care to read these books that have been carefully selected for their story value, and also because they lend themselves to be used across other subjects in the curriculum. Once your students have read the books, please discuss the characters in the stories, who they liked and who they didn't like. Perhaps the students will come up with different endings, or maybe they want to act out one of the scenes, or they might want to draw a picture. It's important that you know students will not be tested on these books, although we would love to know their opinions on which books they liked best and why. But it isn't a case of them having to sit an exam or be tested on vocabulary or spelling. It is about enjoyment. And I want you as teachers to be empowered to do what you think best for your students, to help them on their journey to reading for pleasure. I can't tell you how much this means to me that you are going to be part of this enormous, groundbreaking journey through stories across the United Arab Emirates. More than 200,000 students will be part of this project, but it cannot happen without you, the teachers. Your commitment to enjoy this project and therefore help your students enjoy it as well is going to be the key to its success.
شكرا. Thank you. والآن قبل أن ندخل في مشروع القراءة المتعة، أود أن أعطيكم نبذة عن مؤسسة الإمارات للآداب. مؤسسة الإمارات للآداب هي مؤسسة ثقافية غير ربحية تحتضن مقر مهرجان طيران الإمارات للآداب، وتعمل على دعم الأدب والثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من خلال برامجها ومبادراتها الثقافية المتنوعة. تشرف مؤسسة الإمارات للآداب على إدارة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أفضل وأكبر تظاهرة أدبية ثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي. هذا العام ولأول مرة استطعنا أن نبث مباشرة بعض من جلساتنا الحوارية والأدبية إلى أكثر من 130 مدرسة حكومية و154 مدرسة خاصة في كافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، أي أننا وصلنا إلى أكثر من 99 ألف طالب في أنحاء الدولة. الآن نتحدث عن القراءة للمتعة، وما هو أفضل طريقة لبدء هذا المشروع الكبير غير الاقتباس بكلمات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث قال: يعاني العالم العربي من أزمة قراءة نراها ونشعر بعواقبها كل يوم في هذه المنطقة. وعقب قائلا: القراءة هي مفتاح المعرفة، والمعرفة هي مفتاح النهضة الحضارية، وتعزيز الانفتاح المعرفي والثقافي يبدأ من الطفولة، وغرس حب القراءة في نفوس الصغار هو غرس لأسس التقدم والتفوق لبلداننا. ومن هذا المنطلق سنتحدث عن القراءة للمتعة. ما هي القراءة للمتعة؟ القراءة المتعة هي العنوان بذاته، هي أن نقرأ كتابا عن موضوع مثير أو شائق يلامس أحاسيسنا واهتماماتنا. قراءة كتاب للمتعة تسافر بنا إلى عوالم وأزمنة مختلفة، وتطلق العنان لمخيلتنا، لا عوائق ولا التزامات، أنت والكتاب فقط. لماذا نريد لماذا التركيز على القراءة للمتعة؟ قد شددت الأبحاث الحديثة إلى أهمية القراءة على الصعيد التعليمي والشخصي، كما تشير الأبحاث إلى أن التشجيع على القراءة قد يؤثر بشكل إيجابي على الأطفال والكبار على حد سواء. ومثال على ذلك نعرض عليكم دراسة قامت بها جامعة لندن، قامت بدراسة وتحليل سلوك القراءة لحوالي 6,000 من الصغار واليافعين في المملكة المتحدة. قارنت الدراسة عدد المرات التي قرأت فيها هذه الفئات العمرية وهم أطفال بنتائج الاختبارات في الإملاء والرياضيات والمفردات، وكانت النتائج أن الذين يقرؤون بكثرة حصلوا على نتائج أعلى في الاختبارات الثلاث بما في ذلك الرياضيات، وهذا يدل على أهمية القراءة ليس فقط للغة وإنما على صعيد جميع المواد التعليمية. النتائج الرئيسية هي أن القراءة من أجل المتعة أكثر أهمية للنمو العقلي للأطفال من مستوى تعليم والديهم. الآن فوائد. ما هي فوائد القراءة للمتعة؟ هناك طبعا الكثير من الفوائد للقراءة للمتعة. أولها الاكتساب معلومات عامة وفهم أفضل للثقافات الأخرى، وهذا طبعا عندما يقرأ الطالب لمؤلفين من بلدان مختلفة فإنه يكتسب معرفة عن ثقافات جديدة وعادات مختلفة من جميع البلدان. اتساع مخزونهم من اللغة والمفردات، طبعا هذا كلما قرأ الطالب أكثر كلما زادت المعرفة اللغوية والمفردات التي يتعلمها الطالب. اكتساب معلومات عامة وفهم أفضل للثقافات الأخرى، التحصيل القرائي والقدرات الكتابية بما فيها من فهم واستيعاب ونحو، تعزيز الثقة بالنفس واكتساب نظرة ثاقبة إلى الطبيعة البشرية واتخاذ القرارات المناسبة. هذه بعض الفوائد الهامة للقراءة للمتعة. الآن ندخل إلى تفاصيل مشروع القراءة للمتعة. هذا المشروع سيطبق على الطلبة من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر للسنة الدراسية 2020-2021،
ينقسم هذا المشروع إلى 5 دورات تنقسم بين اللغة العربية والإنجليزية. هذه الدورات بالإضافة إلى الندوات الافتراضية تمثل جزءاً مهماً من المنهاج الدراسي لهذه السنة، وسيتم التركيز على كل كتاب مدة 4 أسابيع يتخللها ندوة افتراضية مع الكاتب ليتحدث للطلبة عن كتابه وأفكاره. طبعا تم اختيار هذه الكتب بعناية فائقة لتغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات ولتناسب مختلف الأذواق. كما ستقوم مؤسسة الإمارات الأداب بتزويد الطاقم التعليمي بمجموعة من الاقتراحات والأنشطة المرافقة لكل كتاب ومحتوى القصة لتكون نواة للمشروع. كما سننظم جلسات حوارية افتراضية مع أعضاء الهيئة التدريسية بشكل مستمر على مدى العام الدراسي. في نهاية هذا العام الدراسي سيكون لدى كل طالب 5 كتب رائعة ليضيفها إلى مكتبته الخاصة أو لتكون نواة لمكتبة منزلية يستفيد منها جميع أفراد العائلة. أهم نقطة في هذا المشروع هي تمكين الطاقم الدراسي. نحن نؤمن بأن الطاقم الدراسي هم الخبراء في هذا المجال، هم يعرفون طلابهم أكثر ويعرفون قدراتهم التعليمية وما يحبونه، فمهمتنا أن نزودكم بالمعلومات والموارد التي يمكنها أن تساعدكم في إيصال هدف المشروع إلى الطلبة. ومع ذلك فإنه يمكن للمعلمين اتخاذ المسار المناسب الذي يرونه مناسبا لطلبتهم. أيضا ليس هناك طريقة صحيحة أو خاطئة لهذا المشروع. هذه فرصة لجذب انتباه الطلبة إلى القصص المختلفة والمتنوعة والتفاعل معها بطريقتهم الخاصة. وإن لم تعجبهم القصة فافتحوا باب الحوار، هذا عادي. أكيد لا ممكن محتوى القصة لن يعجب جميع الطلبة، فالناس أذواق. فافتحوا باب الحوار مع الطلبة لفهم أسبابهم لعدم محبة القصة واكتساب مهارات التفكير المنطقي والإقناع بالأدلة والنقد البناء. وأهم شيء في هذا المشروع أنه لا يوجد أي اختبارات ولا علامات. هذه فقط مثل ما قلنا قراءة للمتعة فقط. نريد أن نحبب الطلبة بالكتاب كمتعة فقط. والآن أترككم مع فيديو لمقاطع من جلسة مميزة أجرتها إيزابيل أبو الهول مع سعادة عمر سيف غباش مساعد الوزير في مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية بدولة الإمارات، ومعالي نور الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، حيث يسلطون الضوء على تأثير الأدب ودوره في حياتهم. I actually spend a lot of time reading adventure stories, detective stories, war stories, sort of adventurers in Africa. So there were the Hardy Boys I remember reading, and it was always, there's some kind of strange mystery. And I've still got all of the books. I used to go to All Prince in Abu Dhabi as a child. And essentially every weekend we'd be in All Prince. Once I finished all of the Hardy Boys, I moved on to Nancy Drew. Finished Nancy Drew, moved on to Enid Blyton for some reason. But then there were two writers that I particularly loved until the age of about 13, 14 also. Alistair MacLean. He used to write these absolutely brilliant books. And I've been trying to find them again, but they're a bit difficult to find. And then there was Wilbur Smith, who wrote a whole bunch of kind of a series of these families, these strong men who would grow up in Africa, and they would be looking for gold and diamonds, and they would make their fortune, and then there would be questions of revenge and love. So there was nothing particularly profound about the books I was reading until I got to about 14. Then they got a little heavier. I feel it's important to encourage them to read whatever they want to read as long as they're reading. And I think that is the essence, is if you read, just read. And we know, reading just takes you into more of from a deeper sense of getting involved in that piece of literature or book more than a podcast or more than on a Netflix series.
there's a Hungarian American psychologist who came up with the concept of flow about 25 years ago, and that you get so caught up that everything else disappears and you are one with the practice or the exercise that you're engaged in. And that's what I think books can do. Because you're actively engaged, it pulls you and you pull yourself through it, which is something that I think people who don't read need to experience. Well, I don't think so. Just as you can learn from the most educated person as well as the least educated person, I think every book has the potential to nudge you in a different direction, to spark off neural circuits that needed just a sentence or two. So when you start off learning a language, you have basic descriptions, color, size, shape, and so on. But when you get into the life of emotions and feelings and perspective, that's where literature really plays its role. I mean, we need to escape. We need to stimulate the way we think, the way we look into things, the way we understand one another. Reading is so important. It definitely provides you with that sense of empathy towards different cultures, different individuals. I feel that who doesn't read books is missing a total different universe. And I feel for us, it's important, not just from a psychological perspective, scientific, work-wise. I mean, especially right now with COVID. I've been reading more than before, more than ever, and I've been enjoying it immensely. And thanks to such situation, it just made me also maybe think differently, and it makes you grounded. It makes you humble as well. It's okay to listen to an audiobook. Yet, personally speaking, it's deeper reading from an ebook or a book than an audiobook. It sticks more than an audiobook or a podcast. Personally, I make sure that I read a fiction and a non-fiction, or a sort of a book that gives me just shows me another perspective. And I tend to enjoy reading an Arabic book and an English book at the same time. Yet one is fiction and one is nonfiction. And sometimes I feel bored out of reading a certain book. And when I discover that the narrator in the audiobook is someone I want to listen to, so I switch to the audiobook due to biased reasons. كما ترون هذا الجدول الزمني للمشروع نبدأه اليوم طبعا باجتماعنا معكم في هذه الجلسة، ويليها أيضا جلسة حوارية مع أولياء الأمور اليوم مساء لنشرح لهم موضوع أو تفاصيل المشروع، ونشجعهم على التواصل وتشجيع طلابهم على المشاركة في هذا المشروع وتشجيعهم على مساندة أطفالهم في هذا المشروع. ستكون الدورة الأولى باللغة الإنجليزية من الفترة الزمنية 15 نوفمبر إلى 11 ديسمبر. وكما ترون على الشاشة هذه الكتب المختارة للحلقات الثلاثة. حلقة أولى الكتاب اسمه Can I Go Out Now لابتسام البيتي. كتاب الحلقة الثانية هو The Pearl Diver لجوليا جونسون، وكتاب الحلقة الثالثة هو The Pearl Diver's Son لجوليا جونسون. أما كتب الدورة باللغة الإنجليزية التي ستكون كتب الدورة باللغة العربية ستكون من 10 يناير إلى 4 فبراير. فالكتب المختارة هي كتاب الكاتب لنبيها محيدلي للحلقة الأولى، كتاب رحلة إلى اليابان لجواهر المهيري لحلقة ثانية،
وكتاب مصنع الذكريات لأحلام شارات لطلاب الحلقة الثالثة. وهذه بعض الكتب المختارة للدورات الثانية، دورة اللغة الإنجليزية ودورة اللغة العربية. طبعا هذه الكتب ممكن أن تتغير، ولكن هذه المواضيع التي اخترناها للطلبة للدورات القادمة، وسنوافيكم بتفاصيل عن الكتب وتأكيد المواضيع. فهذه الكتب التي اخترناها لكم. والآن الندوات الافتراضية، الندوات والجلسات الافتراضية. طبعا نبدأها بالندوة التي نقوم بها الآن معكم أو المعلمين، وهذه الندوات طبعا اليوم هي ابتداء لشرح المشروع، ولكن سنقوم بجلسات أخرى في بداية كل دورة لتعريف عن كتب الدورة القادمة ومناقشة بعض المعلومات والأفكار والاقتراحات عن الأنشطة المتعلقة بمحتوى الكتاب. أيضا كما ذكرت هناك جلسة لأولياء الأمور اليوم مساء، والتي من خلالها سنعرف الأولياء الأمور بالمشروع، وسندفعهم إلى تشجيع الأهل على المشاركة في المشروع والتفاعل مع أولادهم والكتب المختارة. وأيضا طبعا الندوة الافتراضية التي ستكون موجهة للطلبة، وهي ستكون مع الكاتب، وهي ستكون خلال الأسبوع الثالث من كل دورة، حيث سيتحدث فيها الكاتب أو الكاتبة مع الطلبة. ممكن يتحدث لهم عن ما مصدر إلهامهم لكتابة هذه القصة بالذات، أو ممكن بعض النصائح عن كيفية كتابة قصة جيدة. ممكن أيضا أن يقرأ الكاتب أو الكاتبة بعض مقاطع من الكتاب للطلبة. أمثلة عن بعض عن حزمة الموارد والمصادر التي سنشاركها معكم. طبعا مثل ما قلنا هذه الحزمة هي بعض الاقتراحات للأنشطة التي يمكنكم القيام بها مع طلابكم، ولكن نحن نعلم أنكم ممكن تختاروا أنشطة أخرى ترونها مناسبة أكثر لطلبتكم، فطبعا هذا اختياركم. نحن نريدكم أن تستمتعوا أيضا بهذا المشروع وتندمجوا مع الطلبة في هذه الأنشطة. بعض الموارد التي ستكون داخل هذه الحزمة: بعض الأسئلة النقاشية حول محتوى الكتاب، تحضير أسئلة موجهة للمؤلف. طبعا هذا عندما تبدأوا بأول كتاب ناقشوا مع الطلبة ما هي بعض الأسئلة التي يريدون أن يسألوها الكاتب وأرسلوها لنا، ونحن بالتالي سنعطيها للكاتب ليجيب على أسئلتكم. بعض الاقتراحات لنشاط درامي: يمكن للطلبة أن يصنعوا أدوات تمثيل وأدوات مشاهد من المشاهد مختلفة من القصة، ثم القيام بأداء هذه المشاهد على مسرح المدرسة أو داخل الصف بما هو مناسب مع جو المدرسة ومع طبعا الاحترازات التي نحن فيها الآن، الاحترازات الصحية بالمدارس. حتى ممكن أداء مشاهد على جلسات افتراضية مثل ما نحن نعمل اليوم، أي شيء لتشجيع الطلبة على الاندماج بمحتوى القصة. طبعا هذا يناسب أكثر وبالأخص مهم لطلبة الحلقة الأولى، ولكن لا مانع من طلبة الحلقة الثانية والثالثة أيضا في إضافة جو المرح والمتعة للقصص. فهذا هو يعني هدفنا الأول من هذا المشروع. وأيضا الأعمال الفنية بناء على محتوى القصة ومحتوى أو موضوع القصة. ممكن أن يقوم الطالب بأعمال فنية سواء في المنزل أو في خلال حصة الفنون في الصف. أيضا بعض الأنشطة والتمارين الكتابية والخيالية المبنية على موضوع الكتاب.
جميع هذه الأنشطة يمكن للطلبة أن يقوموا بها إذا كانوا يتعلمون في المنزل عن طريق التعليم عن بعد أو داخل الصف. فهذه الأنشطة يمكنهم القيام بها في المنزل أو في المدرسة. طرق مختلفة لتشجيع الطلبة على القراءة: الترابط الشخصي، عندما تقص قصص عن تجاربكم الخاصة فإنكم تقربوا نفسكم إلى الطالب وتعطيهم إحساسا بإنسانيتكم، وهذا ملهم للطالب. عندما يتحدث الأستاذ أو المعلمة عن كتاب قرأوه وأعجبهم كثيرا أو يرون أنه مناسب لطلبتهم، ويقوم المعلم أو المعلمة بمناقشة الكتاب مع الطلبة، فالطالب يحس بالإيجابية نحو القراءة، ويحس ممكن يتشجع على قراءة هذا الكتاب، أو ممكن تحدث إلى المعلم عن كتاب هو قرأه، فنخلق جو إيجابي للقراءة. التعليم من خلال سرد القصص: يتعلم الطلبة أن يكونوا مستمعين وناقدين واعين من خلال سرد القصص. يمكن للمعلمين من مختلف المواد استخدام غريزة الإنسان في سرد القصص، وهذا لا ينطبق فقط على حصة اللغة العربية واللغة الإنجليزية، فهناك قصة يمكن روايتها في كل مادة على حسب محتوى القصة. ممكن أن تكون لها علاقة بالتاريخ أو بالجغرافيا أو في علم النفس أو في الاقتصاد أو في الفنون أو في الموسيقى. هناك قصة في كل مجال، فلا يقتصر هذا مثل ما قلت على حصة اللغة العربية واللغة الإنجليزية. رواية القصص التفاعلية، وهذا يكون من خلال أن تدعو الطلبة إلى التساؤل والتفاعل مع شخصيات القصة ودمجهم مع الأحاسيس والأحاديث من خلال أداء مشاهد مختلفة. الاحتمالات لا حصر لها، والحماس طبعا لا ينتهي. كل صف وكل طالب وكل معلمة لديهم شخصيتهم المختلفة، وسيضيفوا جوا مختلفا لهذه القصص ولمحتواها. فاستمتعوا برواية القصص التفاعلية، فستكون أنا أضمن لكم ستكون ممتعة. القراءة بصوت عالي: القراءة بصوت عال تشجع الطلبة لا تقتصر فقط على تحفيزهم على التقاء الكتاب بمحض إرادتهم، ولكن تحفيزهم أيضا على قراءة القصة الجيدة. مهم جدا أن نشجع الطلبة على القراءة بصوت عال لتعزيز ثقتهم بنفسهم. ممكن البدء مجموعة صغيرة من الطلبة، وثم إذا الطالب يرتاح للوقوف أمام الصف وقراءة مقاطع من الكتاب، فهذا أيضا يعزز من ثقة الطالب بنفسه ويحسن من أدائه القرائي أيضا، وهذا أيضا يخلق جوا متعاونا ومشجعا وجوا إيجابيا للقراءة. الآن سوف ندخل في نعطيكم دراسة نموذجية لكتاب لإحدى الكتب من كتب من الدورة باللغة العربية. اخترنا لنتحدث عن كتاب رحلة إلى اليابان مع منصور. هذا الكتاب للكاتبة جواهر المهيري. موجز الكتاب هو أن هذا الكتاب كتب من منظور رجل ياباني لقب بمنصور الياباني. جاء منصور إلى الإمارات للتعلم في الجامعة، ووقع في حب الإمارات ولغتها وأهلها وعاداتها، وقرر أن يتخذ من الإمارات بلده الثاني، فتعلم حتى اللغة الإماراتية، اللهجة الإماراتية، ويتحدث بها أيضا. تأخذنا جواهر في رحلة سياحية شيقة لنتعرف على اليابان ودراستهم وعمرانهم ومدارسهم وتاريخهم، ويحدثنا منصور أيضا عن أوجه الشبه والاختلاف بين ثقافة اليابان والإمارات. فهناك أيضا صور لمناطق زارها منصور، وبعض الصور عن العادات في اليابان. فكتاب جدا جدا شيق وممتع وسهل أيضا للقراءة، فيناسب الصفوف المختلفة للحلقة الثانية.
الآن كيف يمكن أن نستخدم هذا الكتاب في هذا المشروع وعلى مدى المنهاج كاملة وعلى مدى جميع المواد التعليمية؟ بعض الأنشطة المقترحة عبر المواد الدراسية المتنوعة، مثلا الفنون. ممكن أن يقوم الطلبة في حصة الفنون بالبحث عن فن الأوريغامي واكتشاف وطي الورق لأشكال مختلفة. هناك الكثير من الفيديوهات والطرق لشرح كيف يمكنكم استخدام فن الأوريغامي لفعل دفر للقيام بعدد مختلف من الفنون، وأيضا صناعة المراوح اليدوية والتي هي أيضا معروفة في اليابان. أيضا النظر في فن الرسم الياباني والتعبير عن نفسهم من خلالها، من خلال الرسم والألوان ومزج الألوان. في حصة الموسيقى ممكن للطلبة أن يكتشفوا أنواع الموسيقى اليابانية وحفظ وغناء بعض الأغاني والأهازيج التقليدية. هذا أكيد سيكون ممتعا للطلبة ليغنوا بلغة جديدة واكتشاف عادات وتقاليد من اليابان. الدراما والمسرح، القيام مثلا بمسرحية صغيرة. هذا الكتاب يحتوي في نهايته على فهرس لكلمات معروف أو كلمات بسيطة باللغة اليابانية ومكتوبة باللغة العربية، معناها يعني مكتوب باللغة العربية والإنجليزية، وكيف تنطق هذه الكلمات. فأيضا الطالب ممكن يتعلم هذه الكلمات في نهاية الكتاب، ويمكنكم استخدام هذه الكلمات للقيام بمسرحية بسيطة باللغة اليابانية. أظن هذه ستكون ممتعة جدا للطلبة، وأيضا للمعلمين أن يشاركوا ويتعلموا هذه اللغة مع الطلبة. اللغات المختلفة مثلا في حصة اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، يمكنكم محاولة كتابة بعض الكلمات اليابانية. مثل ما قلت لكم في نهاية الكتاب هناك فهرس مكتوبة الكلمة باللغة اليابانية، فممكن أن يتدرب الطلبة على كتابة هذه الكلمات وحفظها حتى يعني يكتسبوا لغة جديدة. أيضا يمكنهم أن يبحثوا مثلا في حصة اللغة الإنجليزية عن فن الشعر الياباني المختلف. هناك نوع من الشعر اسمه الهايكو باليابان، فيمكن للطلبة أن خلال حصة اللغة الإنجليزية أن يكتبوا قصائد بسيطة وصغيرة في هذا الفن. أيضا يمكن مثلا في حصة اللغة العربية أن يتخيل الطلبة لو كانوا مكان منصور، إذا ذهبوا إلى بلد جديد، هل سيتبنوا عادات وتقاليد هذا البلد ويكون لديهم هذا الإحساس أنا أريد أن أدخل في عادات وتقاليد هذا البلد وأتعلم اللغة وأكون واحدة منهم. ممكن أن يكتبوا، حتى ممكن يستطيعوا أن يكتبوا رسالة إلى شخص في بلد آخر، أو يتعرفوا على أشخاص من بلدان أخرى. في الجغرافيا يمكن للطلبة أن مثلا يبحثوا عن خريطة اليابان والتعرف على شكل خريطة اليابان وموقعها الجغرافي في الكرة الأرضية. بعض الاقتراحات الأخرى التي يعني نعطيكم إياها لمحتوى هذا الكتاب: التعرف على أكلات يابانية معروفة وطهي هذه الوصفات ومشاركتها مع العائلة. ممكن الطالب في البيت مثلا يبحث ما هي الأكلات اليابانية المعروفة، يجد الوصفة ويعملها في البيت ويضيفها ويشاركها مع أفراد العائلة، ويأخذ صور ويريها لأصدقائه أيضا والمعلمين. فهي بعض الأفكار عن نموذج لكيف تنظر إلى هذا المشروع على مدى المواد التعليمية المختلفة خلال اليوم. طبعا الآن مثل ما شايفين نموذج مخطط الدورة باللغة العربية
الأسبوع الأول عادة هو سيكون قراءة الكتاب أو الاستماع إلى نسخة صوتية إذا تواجد ذلك. ممكن في مثلا طلاب الحلقة الأولى ينتهوا من قراءة الكتاب بسرعة خلال هذا الأسبوع، ولكن شجعوهم على قراءة الكتاب لأصدقائهم أو لأخوتهم وأخواتهم في المنزل، مثلا أن يتدربوا على الوقف أمام أصدقائهم في الفصل وقراءته بصوت عال. المهم هو الأسبوع الأول هو قراءة الكتاب. فعندما ينتهوا من قراءة الكتاب في هذا الأسبوع ممكن أن يكون لديهم أسئلة يريدوا أن يسألوها للكاتب، فهذا الوقت الذي يجمع فيه أعضاء الهيئة التدريسية هذه الأسئلة يبعثوها إلينا، وسنقوم بمشاركتها مع الكاتب ليجيب على الأسئلة أو لتجيب على الأسئلة أيضا. الأسبوع الثاني من هذه الدورة يتضمن بدء العمل في الأنشطة المقترحة المتعلقة بموضوع الكتاب عبر المواد الدراسية المختلفة، مثل ما أعطيناكم في الشريحة اللي قبل هذا. على حسب الفصل، على حسب المحتوى الكتاب، يمكن أن تبدأوا ببعض الأنشطة المختلفة. الأسبوع الثالث ستكون فيه ندوة الكاتب الافتراضية، وهذه ستكون مسجلة. سيقوم هذه الندوة سيقوم الكاتب من خلالها بالتحدث إلى الطلبة، أو يتطرق الكاتب إلى موضوع الكتاب، رحلته في كتابة أو رحلتها في كتابة القصة، واختيار موضوع القصة أو اختيار الشخصيات. من الممكن أيضا للكاتب أو الكاتبة اقتراح بعض الأنشطة التي ممكن هم قاموا بها في مراحل كتابة القصة، وتشجيعا منهم للطلبة على بدء كتابة قصتهم. ممكن يقترحوا عليهم بعض الأنشطة التي يمكن أن يقوموا بها مع المعلمين أو في المنزل. كما يمكن أيضا للكاتب أن يقرأ نصوص من القصة، أو يعبر عن رأيه في القصة، أو يعني حتى يتحدث بأي يعني كل كاتب سيضفي شخصيته على هذه الندوة. فلن تكون الندوات جميعها مختلفة، كل ندوة ستكون مختلفة على حسب شخصية الكاتب. وأيضا في هذا الأسبوع الثالث بعد مشاهدة الندوة يستكمل الطلبة القيام بالأنشطة المتعلقة بمحتوى الكتاب. خلال الأسبوع الرابع استكمال جميع الأنشطة من الأسبوعين الأول والثاني والثالث، والتهيئة لإنهاء الوحدة من خلال مثلا إذا بدأوا في تمثيل مشاهد، إنهاء المشاهد في حصة الدراما، أو إذا بدأوا في بعض الرسم والفنون في حصة الفنون، فإنهاء هذه المشاريع جميعها والأنشطة وتحضيرها لعرض هذه الأعمال على المنصات، مثل حورجيكم هلأ في نهاية الجلسة. الآن ننتقل إلى فقرة أسئلة وأجوبة. إذا كان لديكم أي أسئلة بعد هذا الشرح عن المشروع، طبعا نرحب بأسئلتكم وسنحاول الإجابة على جميع هذه الأسئلة. وقبل أن أخذ الأسئلة، هذا هو الإيميل، البريد الإلكتروني الذي يمكنكم من عبره التواصل معنا إذا كانت لديكم أي تساؤلات أخرى ممكن نسيتوها الآن أو تتذكروها لاحقا. يمكنكم التواصل معنا لأي استفسارات على هذا الإيميل، والروابط الهاشتاج التي سنستخدمها لعرض النشاطات التي يقوم فيها طلبتكم خلال هذه الدورات هي أمامكم على الشاشة. والآن ننتقل إلى أسئلتكم. ما هي فوائد القراءة للمتعة؟ تشير الدراسات والإحصائيات العالمية الممتدة على مدى 30 عاماً إلى النتائج الإيجابية التي تنعكس على الأطفال الذين يقرؤون للمتعة دوماً. إذا قرأ الطفل باستمرار ومتعة دائمة فإنه بالتأكيد سيتفوق على زملائه في جميع المواد الدراسية، كما سيحقق نتائج عالية في الاختبارات، وبالتالي التفوق في الجامعة واكتساب مسار مهني أفضل. بالإضافة إلى جميع هذه الفوائد، فإن الطفل اكتسب من خلال القراءة المستمرة معرفة أوسع بالعالم، مخزونا كبيرا من المفردات، الإحساس بالتسامح والتعاطف، وأخيرا إيصال وتوريث حب القراءة لدى الأجيال القادمة. إزاي مشروع القراءة من أجل المتعة هيكون جزء من المنهج الدراسي المقرر؟
لقد تم اختيار الكتب بعناية فائقة في هذا المشروع، بحيث تكون متنوعة المواضيع لتعطي المعلمين مهما كان اختصاصهم أو المواد التي يدرسونها الفرصة لاستخدام أي جزء أو عنصر من القصة في حصصهم الدراسية. كمثال على المواد التي يمكن أن تناسب بعض القصص أكثر من غيرها، مثلا مادة الفنون، الدراما والتاريخ واللغة أو التربية الأخلاقية. لكن بعض هذه القصص المختارة تحوي معلومات وأفكار يمكن أن تبحث في حصة العلوم أو حتى الجغرافيا. مثلا كتاب رحلة إلى اليابان مع منصور يفتح مجال مناقشة أين تقع اليابان وفي أي قارة. كيف يمكنني أن أطبق هذا المشروع في جدول الأسبوع الدراسي؟ لقد تم تخصيص حصة مرة في الأسبوع لبرنامج القراءة الممتعة كجزء من جدول الحصص الدراسية الجديد، كما يمكن أن تجدوا فرصاً أخرى لاستكمال مناقشة الكتاب والشخصيات والمحتوى أو نشاطات متعلقة في الكتاب في حصصكم الخاصة. هل سنمارس الأنشطة المتعلقة بالكتاب مرة واحدة في الأسبوع فقط؟ هذا الأمر يتعلق تماماً بالمعلم أو المعلمة. يمكنك أن تمارس بعض الأنشطة أو كلها في الساعة الأسبوعية المخصصة للكتاب، أو يمكنك توزيع نشاطات ضمن أكثر من حصة في الأسبوع، أو حتى لك الحرية التامة أن تستعمل أنشطة مختلفة تماماً عن ما قرأناه لكل كتاب. في النهاية أنت أفضل حكم لحاجة تلاميذك، وهدفنا هو إضفاء جو من المرح والمتعة في أي شيء يتعلق بالقراءة والكتب. هل بيساعد هذا المشروع الطلبة بالاستمتاع بقراءة المزيد من الكتب؟ نحن نؤمن بذلك. سيعطي هذا البرنامج للطلبة حرية استكشاف الكتب والتعرف عليها من دون ضغط الاختبارات. من الممكن أن يلهمهم الكتاب لرسم لوحة فنية مستوحاة من القصة، أو وصف إحدى الشخصيات، أو حتى كتابة رسالة شخصية لأحد شخصيات الكتاب للتعبير عن استيائهم أو حتى حبهم للشخصية. الفكرة العامة هي تغذية مخيلة الطلبة ومنحهم المتعة. أحد أهم النتائج التي نتطلع لتحقيقها في هذا البرنامج هي تشجيع الطلبة على زيارة مكتبة المدرسة أو المكتبة العامة لتصفح الكتب واستعارتها واكتساب ذوق خاص بهم في القراءة والمحتوى. كيف سيقاس نجاح هذا المشروع في نهاية العام؟ سنقوم بإجراء إحصاءات واستبيانات لآراء المجموعات الثلاث المعنية في هذا المشروع: الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور. سنقوم بتسجيل جميع الإجابات لمعرفة أي نوع من الكتب حقق نجاحاً بين الطلاب، وأي كتاب لاقى شعبية ومشاركة في النشاطات المتعلقة بالكتب، وما هي درجة الاهتمام بالجلسة الخاصة مع الكاتب. سنقوم بجمع كل هذه المعلومات بالإضافة إلى إحصاءات ودراسات من الوزارة حول مدى تحسن التحصيل الأكاديمي بشكل عام للطلاب في اللغتين العربية والإنجليزية. في الواقع كل الدراسات تشير إلى أن تشجيع الطلاب على القراءة للمتعة تؤدي إلى تحسن إيجابي وتدريجي في النتائج الأكاديمية للطالب. هل يمتلك المعلمون حرية تجربة طرق مختلفة لإشراك الطلبة في هذا المشروع، أم أن هناك خطة يجب اتباعها؟ سيتم تزويدكم بعدة اقتراحات لنشاطات مختلفة في بعض المواد الدراسية والتي قد تناسب محتوى الكتاب، ولكن نحن على علم ودراية بالكم الهائل من الخبرات التي تمتلكونها أنتم المعلمون الفاضلون، وأنتم على معرفة أكثر بقدرات واهتمامات طلبتكم وما قد يشد انتباههم. كما نؤمن بأن هذا المشروع سيفتح آفاق مخيلتكم إلى أكبر حد، وستأتون بأفكار مثيرة وحماسية تناسب طلبتكم. نشجعكم على الاستمتاع بهذه النشاطات مع الطلاب. إذا عندي أي استفسارات أو تساؤلات عن المشروع، بمين أقدر أتواصل معه؟ لقد أنشأنا بريد إلكتروني خاص بمشروع القراءة للمتعة للإجابة على كافة تساؤلاتكم واقتراحاتكم، ولتشاركونا بتجربتكم ونشاطاتكم حول الكتب مع الطلاب. نقدر جدا كل اقتراحاتكم، وأيضا لا أخفيكم أننا بحاجة لمساهماتكم بكل خطوة من هذا المشروع لإنجاحه. إذا التلاميذ ما عجبهم إحدى القصص، شو تنصحوني؟ مؤكد أن البعض لن يستمتع بالكتاب. الناس أذواق، ولكل شخص رأيه الخاص، ولا مانع من تشجيع الطلبة عن التعبير عن آرائهم ونقد محتوى الكتاب. فهذه الطريقة الأمثل لإنشاء جيل واع محلل قادر على النقد البناء والنقاش الهادف واكتساب مهارات التفكير المنطقي والإقناع بالأدلة والحقائق. هذه طبعاً بعض المبادئ الأخلاقية التي تهدف إلى غرسها مادة التربية الأخلاقية، إنشاء مواطن يعمل على إفادة مجتمعه وإحداث تغيير. ما هو الهدف من نصح الطلبة بالحفاظ على هذه الكتب في مكتبتهم المنزلية؟
أظهرت الأبحاث أن وجود مكتبة أو مجموعة كتب في البيت وفي متناول الأولاد هي المفتاح الأساسي لتبني عادة القراءة للمتعة. نحن نهدف في هذا المشروع أن نشجع الطلاب على الاحتفاظ بهذه الكتب الرائعة لتكون نواة لمكتبة منزلية ضخمة في المستقبل، وليشاركوا هذه الكتب القيمة مع إخوتهم وأخواتهم وأولاد أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم حتى، وإن أمكن في المستقبل البعيد أن يشاركوا كتبهم مع أولادهم إن شاء الله. إزاي أقدر أحصل على اقتراحات وموارد خاصة بنشاطات الطلاب عشان تدعمني في هذا المشروع؟ سنزودكم بنشاطات مقترحة ومصادر مختلفة من خلال شبكة تواصل موثوقة عبر وزارة التربية والتعليم. كما ستخصص المؤسسة صفحة على موقعنا الإلكتروني حيث ستجدون جميع التفاصيل عن كل كتاب والكاتب والمصادر. كيف يمكنني أن أطبق هذا المشروع في المدارس وعن طريق التعليم عن بعد؟ صممنا هذا البرنامج خصيصاً ليلائم الطلاب في المدرسة أو عن طريق التعليم عن بعد أو مزيج من الاثنين. نقدر صعوبة الوضع الدراسي في هذه الفترة وعدم اليقين متى سيعود الوضع إلى طبيعته أو عودة الطلاب للمدرسة بشكل دائم. لذلك صمم المشروع بشكل مرن يناسب الوضع الحالي. أهلا وسهلا بكم أعضاء الهيئة التدريسية، شكرا جزيلا على حضوركم معنا. طبعا نحن زودناكم بالكثير من المعلومات عن هذا المشروع، ونحن كثير متحمسين لبدء هذا المشروع معكم والعمل معا على إنجاحه والاستفادة أكبر عدد من الطلبة. إذا عندكم أي أسئلة ابعثوا لنا إياهم على الشات على صندوق الدردشة، وإن شاء الله أنا موجودة هون للإجابة على أي أسئلة. أود أن أبدأها أنا عم بطلع على الشات. ما شاء الله جميعكم يعني عندكم تعليقات إيجابية عن هذا المشروع، ونحن هذا كتير يسعدنا. هذا معناه أن نحن على نفس الصفحة بهدف القراءة للمتعة، بهدف تشجيع الطلبة على القراءة. فطبعا هذا أول خطوة في إنجاح هذا المشروع، ونحن سعيدين جدا انكم متحمسين للبدء هذا المشروع معنا، وان شاء الله اكيد مع جهودكم الجباره بالتواصل معنا والتواصل مع الطلبه والاهالي وافكاركم الرائعه اكيد راح نوصل للهدف اللي نحن حاطينه لهذا المشروع. أكثر سؤال إجانا هو بدكم الرابط لهذا الفيديو. اللي ما حضر معنا اليوم، اللي ما قدر يحضر، هذا الرابط والفيديو اللي تفرجتوا عليه هلأ رح يكون متواجد على منصة التدريب Learning Curve، بالإضافة طبعاً إلى أي معلومات رح نعطيكم إياها، كله رح يكون موجود على منصة تدريب Learning Curve. هذا الفيديو، حزمة الموارد، كله رح يكون موجود هناك. في حد سأل كمان عن كيفية التواصل معنا. أنا حطيت لكم بالشات الإيميل، وكمان حطيناه على الباوربوينت على البرنامج اللي ورجيناكم إياه هلأ.
هذا الإيميل بتقدروا ترسلوا لنا تساؤلاتكم باللغة العربية أو بالإنجليزية، ونحن أكيد دائما على تواصل معكم ونرحب بأي استفسارات لديكم. نشوف إذا في أي أسئلة تانية. وطبعا مثل ما حكينا، مثل ما شفتوا بالفيديو، هناك أيضا دورة مساء للأهالي، وطبعا يعني هذا مثلث سيكون مثلث ناجح إن شاء الله بين الطلبة والأهالي والمعلمين، لنخلي الأهالي يتشجعوا على مساندتكم في هذا المشروع أيضا وإنجاحه في المنزل. طبعا كمان مثل ما حكينا هذا المشروع كل الأنشطة اللي نحن اقترحناها عليكم، بالإضافة إلى أكيد أنتم عندكم أفكار تانية عن كل كتاب رح تستلموه، ممكن تطبق بالمنزل أو في المدرسة. فأكيد نحن بنعرف إنه في طلبة كتير عم يعملوا تعليم عن بعد حاليا، فأي من هذه الأنشطة يمكن ممارستها في المنزل أو في البيت، عفوا أو في المدرسة. لدينا سؤال: كيف متى سيتم تطبيق هذا المشروع؟ وزارة التربية والتعليم طبعا كجزء طريقة لبدء هذا المشروع ودمجه في المنهاج الدراسي خصصت حصة مرة في الأسبوع لهذا المشروع. طبعا تبدأ ممارسة هذا المشروع في هذه الحصة، ولكن لا تنطبق على هذه الحصة. ممكن طبعا مثل ما احنا حكينا المشروع يطبق في عدة مواد دراسية، فنبدأ ممكن البدء في هذه الحصة المخصصة للمشروع، ولكن الاستمرار بالنشاطات والاقتراحات خلال الأسبوع، خلال المواد الدراسية المختلفة خلال الأسبوع. فمثل ما حكينا هناك حصة مخصصة لهذا المشروع، ولكن يمكنكم استكمال النشاطات خلال بقية الأسبوع. هل المشروع، هناك سؤال: هل المشروع لكافة الفصول في المدرسة أم لفصول مختارة؟ لا، هذا المشروع طبعا لجميع الطلبة من أي مراحل، من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، من أي برنامج، في أي عدة البرامج اللي تقوم بها المدرسة. هذا المشروع يعني لجميع الطلبة باختلاف أعمارهم، باختلاف قدراتهم، باختلاف المنهاج الذي يدرسونه. هذا المنهاج يطبق على جميع الطلبة في المدارس الحكومية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر. كيف يمكن للقراءة؟ هناك سؤال آخر: كيف يمكن للقراءة أن تساهم في عمل نقلة مهمة لجميع الطلبة في المدارس؟ طبعا هذه القراءة يعني، وأنا شفت من تعليقاتكم أيضا جميعنا على نفس الصفحة، وهي أن القراءة مهمة جدا للتعليم، سواء حتى ليس فقط في اللغة، ولكن كلما قرأ الطالب واختلفت المواضيع التي يقرأ فيها الطالب كلما زادت المعلومات لديه. فممكن أن يقرأ كتابا يحتوي على معلومات علمية، فهذا يزيد من المعرفة العلمية للطالب. ممكن أن يكون هذا الكتاب عن قصة أحد الشخصيات المعروفة، فهذا يكون مصدر إلهام للطالب للتفاعل مع أجزاء مختلفة من المنهاج، لتطوير مهاراتهم في عدة ممكن مواد أو أي مهارات لديهم. فهدف هذا المشروع بالإضافة إلى التحفيز على القراءة الممتعة هو أن نري للطالب أهمية الكتاب، أهمية القصة، وكيف يمكن القصة أن تكون بعيدة عن الامتحانات، بعيدة عن الاختبارات والواجبات، تكون القصة ممتعة، ويمكنني أن أتحدث بهذه القصة مع أفراد العائلة، يمكنني أن أشارك
بجلسة أدبية أو بحوار حوار فعال مع أعضاء المجتمع، وأدخل في نقاش فعال ونقد بناء مع أفراد المجتمع. فهذا المشروع يعني يذهب خارج فقط المنهاج وخارج فقط القراءة المتعة، وإنما سيؤثر على الطلبة في جميع المجالات. سؤال ثاني: ما هي مدة المشروع كاملة؟ هذا المشروع يمتد على مدى السنة الدراسية كاملة. سيبدأ في عندنا اللغة العربية باللغة العربية والإنجليزية. كل كتاب سيغطى على مدة 4 أسابيع، وسنبدأ به إن شاء الله بالدورة باللغة الإنجليزية ب 15 نوفمبر، وستكون آخر دورة على آخر السنة الدراسية قبل إجازة الصيف. فهيك الطالب قبل إجازة الصيف قد اكتسب 5 كتب جديدة باللغة العربية والإنجليزية ليعيد تفحصها أو مشاركتها مع أفراد عائلته خلال الصيف. حتى الآن خلقنا مكتبة صغيرة لهذا الطالب أو الطالبة ليزيد عليها خلال إجازة الصيف. ممكن تشجيع الطلبة على زيارة المكتبات ومحلات الكتب لشراء المزيد من الكتب لهذا الطالب أو لدار النشر التي نشرت هذا الكتاب، فيزيدوا من عدد الكتب في مكتبتهم. ممكن الإيميل مرة أخرى؟ طبعا ممكن، سأقوم بوضعه مرة أخرى لك. هلا نكتب لك إياه، حاضر على راسي. وأحيي. سنضع ما هو المتوقع من الطلبة بنهاية المشروع؟ هذا سؤال آخر. ما هو المتوقع من الطلبة بنهاية المشروع؟ وما هو الاختلاف الذي سيتم بعد هذا المشروع؟ ما هو المتوقع؟ أكيد يمكن حكيت كتير، وأنا عندي شغف كتير بتشجيع على القراءة وأحب القراءة كثيرا، وأرى أن الكتاب هو هدية رائعة. فالهدف من هذا المشروع هو مثل ما حكينا القراءة للمتعة، أن يريد الطالب بنفسه أن يلتقط أي كتاب ويقرأه. حتى يعني أنا بالنسبة لي لا يجب أن يعني ما في داعي أن يكون فقط كتاب أدبي، ممكن يكون حتى مجلة. لو مسك الطالب مجلة عن مواضيع مختلفة، تعلم أشياء جديدة. ممكن يكون الكتاب عن بايوغرافي، عن يعني قصة شخصية معروفة مهما كانت. فنحن هدفنا أن نشجع الطالب على القراءة وزيارة المكتبة. الحمد لله نحن هنا في بلد فيه مكتبات كثيرة، والمكتبات غنية بالكتب باللغة العربية والإنجليزية. والآن نحن ننتظر افتتاح مكتبة محمد بن راشد، التي يعني ننتظر افتتاحها على أحر من الجمر، والتي تتضمن الكثير من الكتب. فشجعوا الطلاب على زيارة المكتبات لتصفح الكتب، لاستعارة الكتب. أيضا ممكن تشجعوهم على زيارة محلات الكتب لشراء الكتب، أو حتى النظر في الكاتب نفسه إذا أعجبهم أسلوب هذا الكاتب، فشجعوهم على النظر في بقية الكتب التي كتبها الكاتب. إذا أعجبهم الغلاف أو ممكن التصفح في دار النشر ونظر في الإصدارات الأخرى التي تصدرها دار النشر. هذا هو هدف المشروع. نحن نريدكم أن تستمتعوا مع الطلبة بالكتب، نعرفكم على دور نشر جديدة، نعرفكم على كتاب ممكن أنتم ما تكونوا سمعتوا عنهم. فهذا هدف المشروع بالنسبة لنا، وإن شاء الله يكون بالنسبة لكم ممتع كمان في في التعامل معه مع الطلبة وإيصال المعلومة إلى الطلبة. سؤال آخر: هل لابد من إدراج المشروع في جميع المواد الدراسية أو يمكن أن يكون لدى مادة دراسية واحدة؟ لا، هدف المشروع هو إدراج المشروع على كافة المواد الدراسية، مثل ما أعطيناكم بالمثال اللي حطيناه عن رحلة إلى اليابان، وهذا أحد الكتب المختارة. ممكن أخذ فكرة الكتاب وتطبيقها في عدة
في عدة مواد دراسية، لا يقتصر على حصة اللغة العربية أو حصة اللغة الإنجليزية فقط. يعني لأننا نحن نريد أن نشجع على المتعة في القراءة ومحبة الكتاب، فنريد للطلبة أن يستمتعوا بالكتاب. فحصة الفنون، حصة الدراما، حصة أشغال يدوية، حصة الرياضيات، حصة العلوم، هناك بعض الكتب التي سيكون فيها معلومات علمية، فممكن لأستاذ حصة العلوم أن يأخذ هذه المعلومة ويناقشها مع الطلبة أو يطبقها على خلال حصته. ممكن تشجيع الطلبة حتى على البحث عن هذا الموضوع. بالرياضيات يعني ممكن ما رح يكون في مسائل مثلا في الكتاب للطالب انه يحلها، ولكن اكيد ممكن استخدام بعض المفاهيم اللي ممكن تكون موجوده في الكتاب وتطبيقها. يعني ممكن حتى الاستاذ انه ياخذ لحظه بعيدا عن مثلا شو نقول مسائل الرياضيات، وندخل في المنطق في الرياضيات، وممكن هذا محتوى مادة الرياضيات يستخدم لمحتوى القصة. رجاء كتاب إيميلكم على الدردشة، أظن كتبناه مرتين، ولكن ممكن نحطه كمان. ومثل ما قلت لكم هذا الفيديو وجميع الشرائح اللي شفتوها اليوم كلها راح تكون متواجدة على منصة التدريب Learning Curve، فحيكون عندكم الإيميل، البريد الإلكتروني، حيكون عندكم الهاشتاج اللي من خلالها راح نعرض جميع مشاركات طلابكم. إذا عندكم صور، إذا أخذتوا صور للطلبة وهن عم يعملوا بعض هذه المشاريع، فممكن نحطها على المنصات. إذا أخذتوا صور لبعض الأعمال الأدبية أو الفنية اللي قام فيها الطلبة، فكمان ممكن تشاركونا فيها. وأهم شيء يعني أنا أظن هذا بالنسبة لنا يعني سيكون نتيجة رائعة، إنه الطالب يكتشف بنفسه مواهب يمكن ما صح له فرصة خلال يعني نعرف هلأ مع التعليم عن بعد ومع الدراسات والامتحانات الطالب منشغل بالدراسة والواجبات، ولكن عندما نخصص وقت للقراءة للمتعة بدون أي ضغوطات من الامتحانات والواجبات، فإن الطالب سيكتشف موهبة ممكن في نفسه. ممكن يكتشف الطالب أنه يحب الكتابة ويتشجع على كتابة أو تتشجع على كتابة قصة. ممكن يكتشف الطالب أنه يحب الرسم من خلال بعض الفنون اللي حيعملها بحصة الفنون، فيتشجع على استكمال ممارسة هذه المهنة أو هذا النشاط. يعني ممكن الطالب يكتشف أنه يحب الشعر فيكتب الشعر، أو يحب الإلقاء الشعري. يعني هذه فرصة، هذا المشروع فرصة للطالب ليكتشف ما يعني ما يستطيع أو ما يحبه، ومن خلال قراءة هذه الكتب، من خلال استكشاف أفكار جديدة وعادات جديدة والانغماس بالقصة نفسها، فيخلق لديه جو إيجابي يشجعه على إطلاق العنان لمخيلته واكتشاف ما يحلو له من مواهب. أظن عنا عنا آخر سؤال أظن، كيف ستكون الدورة مع الكاتب؟ هل سيكون الطلبة قادرين على إرسال أسئلتهم؟ دورة الكاتب ستكون مسجلة، ولكن في الأسبوع الأول من المشروع عندما يبدأ الطلبة بقراءة الكتاب شجعوهم على كتابة أي أسئلة تخطر لهم عن الكتاب أو عن الكاتب. ممكن بداية الكتاب تكون مشوقة جدا، بحيث أنه يريد الطالب أن يعرف كيف جاءت الفكرة، كيف كان ما هو مصدر الإلهام للكاتب لبداية هذه القصة. فأيا كانت الأسئلة التي يعني يأتي بها الطالب أو الطالبة، يمكنكم إرسالها لنا عبر البريد الإلكتروني اللي حطينا لكم إياه في صندوق الدردشة واللي موجود معنا على الفيديو، ونحن بالتالي سوف
نبعث هذه الأسئلة إلى الكاتب أو الكاتبة وسيقوموا بالإجابة على هذه الأسئلة. فهي وبعدين رابط الكاتب، ندوة الكاتب سنقوم بإرساله إليكم وستشاهدونه مع الطلبة. أظن هذه كل الأسئلة التي هناك سؤال: هل بإمكان المعلم إضافة كتب أخرى غير التي تم اختيارها من قبلكم؟ الآن هذا المشروع نحن نختار الكتب لهذا المشروع على حسب كل حلقة من الحلقات التعليمية للطلبة، ولذلك فالكتب التي سنستخدمها للمشروع هي الكتب المختارة. طبعا نحن مواضيع الكتب يتم نقاشها مع الأعضاء المعنيين بهذا الموضوع، ولنتأكد من أن الكتاب مناسب لكل فئة عمرية ومناسب طبعا الطلبة. لذلك فإن المشروع يعتمد على هذه الكتب المختارة. ولكن إذا المعلم يعرف كتاب ينتمي إلى نفس مثلا النوعية الكتب التي اخترناها لكل حلقة، أو إذا الكاتب يعلم بكتاب آخر كتبه هذا المؤلف، فطبعا لا مانع من أن ينصح المعلم أو المعلمة الطلبة بتصفح هذا الكتاب أو بتصفح كتب أخرى مماثلة للموضوع الذي موجود في الكتاب اللي ناقشتوه مع الطلبة في هذا المشروع. فطبعا هذا هدف المشروع، تعريف الطلبة على المزيد من الكتب. فلا مانع من المعلم والمعلمة أن ينصح الطلبة بقراءة المزيد من كتب الكاتب أو المزيد من الكتب التي تتحدث عن نفس الموضوع. أظن آخر سؤال: هل من الممكن تحديد جدول بالمواعيد المحددة لبدء القراءة وطرح الأسئلة وإرسال الصور؟ مثل ما قلنا لكم، جدول المواعيد لهذا المشروع موجودة في هذا الفيديو، وستكون أيضا موجودة في منصة التدريب Learning Curve، وموجودة التواريخ، فمتى تبدأ الدورة باللغة الإنجليزية ومتى تنتهي، متى تبدأ الدورة باللغة العربية متى تنتهي، جميع هذه التواريخ موجودة. وطبعا أي استفسارات لديكم ابعثوا لنا على الإيميل ونحن سنجيب عليها بالتأكيد. أيضاً سنقوم باستطلاع رأي معكم، سنقوم بدورات أخرى معكم في بداية كل دورة لتعريفكم بكتب الدورة الجديدة، ولأخذ أي اقتراحات، أي أسئلة. ممكن بعد أول دورة، أول 4 أسابيع يكون عندكم اقتراحات أخرى، ممكن يكون عندكم آراء جديدة، فطبعاً هذا ستشاركونا فيها خلال هذه الجلسات. أظن ها هي جميع الاستفسارات. طبعا نحن متواجدون مثل ما حكيت لكم، الإيميل موجود، البريد الإلكتروني موجود، أي أسئلة ممكن تبعثوا لنا إياها ونحن بنجيب عليها. نشكركم كثير، نشكركم جزيلا على الحضور الرائع، على يعني الكلمات الإيجابية والنظرة الإيجابية لهذا المشروع. هذا يسرنا جدا، يسرنا أنكم معنا على نفس الصفحة، يسرنا أنكم ترون في القراءة متعة، ترون في القراءة فائدة، ترون في القراءة تسلية للجميع، وهذا هو هدفنا وهدف المشروع. شكرا لحضوركم معنا، نشكركم جميعا على تعاونكم معنا، وإن شاء الله يعني سنبقى على تواصل. شكرا على حضوركم ومع السلامة.